Mujebaleko bassebo ne bannyabo mbaaniriza nnyo olunaku olwaleero olwa Monday. Ntwala omukisa guno okubabuuzaako nti mujebaleko gyonna gye mukolako ensangi zino. Nga bulijjo nkomyewo tubeere nga tulina obubaka bwe tusobola okubeera nga tuwuliziganya, bwe tusobola okubeera nga tuyiga okuva ku mukutu gwaffe guno ogwa YouTube. Amannya gange nze Kato Hassan Sekamatte. Nakoma okwogerako gye muli nga mbategeeza ebikwatagana ku ddembe ly'obuntu era nabategeeza ku ddembe ly'obuntu eriwerako. Abantu nti omuntu olina eddembe ly'obuntu mu kino na kino na kiri era ne mbabuulira n'eddembe ly'obuntu kitegeeza ki. N'olwekyo nkakasa nnyinza okuba nga saamalayo buli kimu naye nga at least omuntu nkakasa nga buli muntu yagezaako okuba nga yafuna alina kye yafuna ky'amaanyi nnyo ekikwatagana ku ddembe ly'obuntu. Olunaku olwaleero sigenda kwogera ku ddembe lya buntu. Olunaku olwaleero nkomyewo okubeera nga njogera ku nsonga eyitibwa ey'omulimu. Nabagamba nti lwaki twasalawo tutandika omukutu gwaffe guno ekiruubirirwa. Mu byonna ekisinga okubeera ekikulu kwali kusomesa abantu basobole okubeera nga bafuna nga kwegamba abantu basobole okubeera nga batambula n'okumanya. Kubanga omuntu atambula n'okumanya kiba kyangu nnyo okugaggawala. Omuntu senga oba omanyi kitegeeza chances ez'okugaggawala ziba nnyingi nnyo. Naye nga sinatandika musomo gwaffe ogwaleero ogw'okukola nabategeezaako emirundi mingi nnyo ne mbagamba nti tugenda kubeera nga tukozesa ennimi eziwerako ku mukutu guno. Lwaki tukozesa ennimi eziwerako ku mukutu guno? Ekiruubirirwa buli muntu asobole okubeera nga amanya ekigenda mu maaso. Buli muntu asobole okubeera nga afuna kwegamba nga amanya ensonga ze twogerako. Olw'ensonga osobola okuba nga okozesa olulimi lumu lwokka ate nga waliwo abalala bagamba nti tukyusizeemu kubanga comments ezo ntero ziraba ku YouTube. Translate into English. Biki ebyo. N'olwekyo twasalawo tubeere nga tujja kukozesa ennimi eziwerako. Buli muntu tusobole okuba nga tumuleka ng'ali contented, ng'ategedde ensonga zaffe ze twagala otuusa eri ensi. Munzikirize nkyuseemuuko katono nnyo mu lulimi Oluzungu. Dear ladies and gentlemen, my viewers and my listeners, I'm so happy to welcome you again to this channel of mine. I'm so glad that you are laboring, you are doing everything possible to subscribe to my videos and to make comments wherever possible and necessary and applicable. I want to thank you so much for doing so, and I'm so grateful for that initiative taken by you. I want to let you know that this channel involves a good number of languages. Why we are doing it is purposely to make everybody move at par with us, to make everybody get to understand whatever is taking place here. Because we have got a lot of issues that are salient and which issues we want everybody to understand. So that's the reason behind the languages we are using here. That's English, we shall be using Japanese, we are using Luganda also. That's the reason why. So while we at times dare to change or to translate into different languages, please bear with us. Don't take it as showing off. No, there is a reason. There is a genuine reason behind that. We want everybody get to know what's taking place here. We don't want that problem of language barrier to arise here. That's why we are coming up with that strategy of translating into different languages such that everybody can get to understand us. So, n'olwekyo olunaku olwaleero tugenda kwogera ku nsonga eyitibwa ey'omulimu. Ekigambo omulimu kitegeeza ki? Ekigambo omulimu kitegeeza nga tetwagadde nnyo kutunuulira
ngeri ki omuntu gy'ayinza oba kizibuwazaamu mu kukinnyonnyola mu ngeri ennyangu ennyo. Ekigambo mulimu kitegeeza kukola. Ekintu kyonna ky'okola gubeera mulimu. Oba okola ki kasita obeera nti ekiruubirirwa kyo okikola oggyemu ekigulira magaliddibwa ofunemu akasente, tuba tukitwala nti mulimu. N'olwekyo ekigambo work kitegeeza mulimu, omulimu gwonna gw'okola okufunamu ssente. N'olwekyo olunaku lwaliro ngenda kwogera ku nsonga eyitibwa ey'omulimu. Oluvannyuma lw'okunnyonnyola ekigambo mulimu kitegeeza ki, tugenda kulaba ku bika by'emirimu ebiwerako. Ebika by'emirimu ebiwerako tulina emirimu nga okusala enviiri, abasala enviiri ogw'omulimu kubanga bafunamu ssente zibayamba okuweerera abaana baabwe, okweyimirizawo mu bulamu obwa bulijjo. Mulimu, that is saloon, okusala enviiri ez'abakyala ez'abaami. Ng'oggyeko okusala enviiri oba okusiba enviiri, waliwo omulimu ogw'okusomesa, waliwo omulimu ogwa carpentry. Carpentry kwe kubajja. Waliwo omulimu ogw'abasawo, okukola mu ddwaliro, ba doctors, ba nurses. Ogwo omulimu nagwo mulimu gw'amaanyi nnyo, nagwo gwe gumu ku mirimu gye tuyina. Waliwo omulimu ogw'aba lawyers. Lawyer yaani? Lawyer ye muntu munnamateeka, bamuyite advocate. Gy'ogenda ng'ofunye obuzibu, oyagala omuntu anaakuwoleza mu kkooti, gwe tuyita lawyer, oba mutwale nti advocate, omuntu aba agenda okuyambako okuwolezaako omusango gwo ng'ofunye obuzibu mu kkooti. Waliwo ba civil engineers, waliwo ba mechanical engineers. Ba civil engineers be bakola ku bizimbe, abakola ku nguudo. Ba engineers aba batukolera ebizimbe byaffe, abatukolera enguudo zaffe. Ate ne wabeerawo be bayita ba mechanical engineers, beebo abakola ku motoka, abakola ku nnyonyi, abakanika, mechanical engineers. N'olwekyo emirimu mingi nnyo. Abavuzi ba taxi, abavuzi ba baasi, abavuzi ba boda, emirimu mingi nnyo togibala. Abalima ebibira, abalunda enkoko, abalunda ente, abalima buli kimu, abakola buli mulimu egy'enjawulo. Emirimu egyo gyonna tugissaamu ekitiibwa era gye gimu ku mirimu. Bwe tugamba ekigambo nti mulimu tuba tutegeeza emirimu egyo gyonna. N'olwekyo awo nga nvuddewo ku bika by'emirimu gye tukola, ngenda kwogera ku nsonga eyitibwa eya work ethics. Work ethics. Work ethics kitegeeza ki? Work ethics kitegeeza ki? Work ethics mu bufunze kitegeeza byonna by'oyinza okutwaliramu, oba ndowooza tukitwale nga mu Luganda nti nga bw'onoogamba oba ebintu ebigwa mu ttuluba ery'empisa ng'oli ku mulimu. Ebintu by'oteekeddwa okubeera ng'okola ku mulimu, omulimu gwo okuba nga gutambula bulungi nnyo. Omulimu ogwo osobola okuba ng'okozesebwa mu gavumenti, oba nga okozesebwa privately nga waliwo akosa mu private sector, oba osobola okubeera ng'oli self-employed. N'olwekyo awo wonna ekigambo kye tuyita work ethics kiba kikolawo. N'olwekyo olunaku lwa leero mu bimu bye tugenda okulaba ku nsonga eyitibwa ey'omulimu, tugenda kutunulira ku kye bayita work ethics. Work ethics biki by'oteekeddwa okubeera nga omanya ebikwatagana ku mulimu gwe ng'omuntu omukozi akola. Ngezezzaako okubeera nga mbayitiramu omukozi akola, ne mbagamba osobola okubeera nga okozesebwa mu gavumenti, oli mukozi wa gavumenti. Osobola okubeera nga okozesebwa privately mu private sector companies nga waliwo abakozesa, oba osobola okubeera ng'oli self-employed nga gwe weekozesa. Wonna awo mu biti ebyo byonna bye njogeddeko work ethics ekolawo. N'olwekyo work ethics tuba tugamba ki, bintu ki ebiri mu work ethics? Kubanga tutegedde nti ebintu ebyo by'oteekeddwa okubeera ng'okola gwe ng'omukozi, omulimu gwe okubeera nga gutambula bulungi nnyo, bye tuyita work ethics. Obulombolombo obwo obuli ku muntu bw'ateekeddwa okubeera ng'amanya oba nga yeeyisaamu, omulimu ogwo okubeera ng'agukuuma n'abeera nga tatawaanyizibwa. Bye biki ebyo ebigwa mu ttuluba eryo erya work ethics? Kubanga tuyinza okukitwalira wamu oba olyawo nga empisa, naye mu kigambo empisa nga bwe mukimanyi mubeeramu ebintu bingi nnyo.
ekigambo empisa kiba kigambo kinene kintu kinene ne mubeeramu ebintu bingi nnyo ebyekizingiramu kati bye tutwala nti work ethics kati n'olwekyo mu work ethics bye biki bye twogerako namba emu bwe nagezezaako okukola research yange ntonotono namba emu mu work ethics tuyina kye tuyita appearance kitegeeza ki appearance kitegeeza ogenze ku mulimu gwo okukola oyambadde otya ngoye kiza oyambadde oli smart oba toli smart ate bwe ngamba nti oli smart mba soogera ku ngoye zokka smartness etandikira ku mutwe waggulu paka wansi omutwe wasaniridde enviiri oba nedda wanaabye maaso oba nedda wasenyeza amannyo oba nedda engoye zifaanana zitya okubya ekikalu kubanga bw'oba ogenda mu ofiisi zaagala okukuba ebikalu mu ofiisi olina okukuba ekikalu olina okusiba amataayi naye ate era ebiseera ebimu oyinza okuba atosibye ettaayi naye ng'oli smart wansi ku ngatto engatto zo wazikubye eddagala engatto zo zinyirira engatto zo wazirongoosezza kye tuyita appearance mu work ethics lwaki ensonga eyo eya appearance nsonga nkulu nti ofaanana otya olw'ensonga banno b'okola nabo baba tebajja kulaba bubi kuba bw'obeera nga toli smart bw'obeera ng'oli date banno baba tebajja kwagala kwegamba oba bakaluubiriza ne mu ofiisi mwennyini bakama baba tebakwagala tebaba basanyufu kuba oba toli ki oba toli smart appearance yo eba tesanyusa oba eba teweesa kitiibwa ng'omuntu bwe yandibadde ku mulimu ng'akola n'olwekyo bw'oba oli ku mulimu appearance kintu kikulu faayo ku ndabikayo bwe tuba tuvudde ku ndabikayo waliwo ekirala ekijjako awo kye bayita attendance ku mulimu obeerayo otuuka ssaawa mmeka attendance teweebuzaabuza ku mulimu obeerayo oba tobeereyo buli naku obaayo oba olina ennaku z'oyosa kubanga mu mbeera yonna bw'oba oyosezza ku mulimu ate banno b'okolagana nabo ba workmates oba ba colleagues bo oba ba bosses bo balina okuba nga bamanya oba olina okubategeeza nti bannaye sijja kusobola kukola ki kubaayo that is senga obeera nga tokoze ekinga ofunye obuzibu naye nga point eri nti attendance olina okuba nga obeera ku mulimu gwo buli lunaku awatali kwekwasa n'olwekyo mu work ethics mu mpisa ez'oku mulimu ekigambo okuba ku mulimu buli lunaku nsonga nkulu nnyo ffenna njagala tukitwale nti omuntu okuba ng'oli ku mulimu gwo buli lunaku kintu kikulu nnyo weekozesa bakukozesa mu mbeera zonna kiba kikulu nnyo kubanga era siri ba customers bo bwe babeera nga bakusangawo ku mulimu buli lunaku ng'obaayo ate era kiba kiru nnyo kuba nabo kibabeera baagala ba customers bo n'olwekyo bwe tuba tuvudde ku kigambo attendance waliwo ekigambo ekirala ekitibwa attitude mbagambye attendance ekitegeeza okuba nga ku mulimu gwo gy'oli tuvudde ku attendance tugenze ku kigambo ekirala ekitibwa attitude kitegeeza endowooza yo oba ekikuli ku mutima bwe tuba twogera ku biyitibwa work ethics attitude endowooza yo kitegeeza omutima gwo ku mutima gwo kyekiriko ku nsonga y'omulimu omulimu ogwo ogwagala gw'okola oba togwagala bw'obeera ng'oli ku mulimu ogwo bw'obeera nga gy'oli okola oyagala bamale kufoosinga oba okola boosi wo oba boosi wo ne bw'aba taliiwo okola emirimu gyo bulungi ng'omuntu ateekeddwa okukola emirimu gye nga taliiko amulabiriza attitude kitegeeza nti omutima gwo guli ku mutima gwo bw'obeera ng'omulimu ogwo gwagala nga attitude gy'olina nnungi eri positive kitegeeza omulimu ogwo guba gujja kutambulira bulungi ate ne bakama abo bennyini senga kibeera nti bakukozesa bakama abo bennyini babeera bajja kuba basanyufu olw'ensonga nti omulimu ogwo attitude yo nnungi omulimu ogwagala
okwagala omulimu gwo kitegeeza ebintu bingi. Kitegeeza okuba nga gy'oli ku mulimu gwo, kitegeeza okuba nga oli musanyufu eri omulimu gwo ogwagala, ogufiiringa ku mutima kweguli. N'olwekyo ekigambo attitude kikulu nnyo weba oli ku mulimu. Omulimu gwo gwagale, kola byonna ebiraga nti omulimu gwo ddala ogwagala, toguyisaamu maaso. Omulimu gwo guwe ekitiibwa, babbosi bo bawe ekitiibwa. Byonna ebyo by'okola nga biri positive, nga birungi, bye biraga nti ddala omukozi omulimu gwe aba agwagala. Bakama bo kiba kibalaga nti omulimu gwo ogwagala, ate ne bwe babeera ba customers bo babeera basanyufu nti omulimu gwo ogwagala, kuba baba bakulaba. Omuntu omutunuulira n'omanya ekintu ky'alina ku mutima, wamu n'ekyo nga n'enneeyisa ye gy'aba yeeyisaamu eba eraga ky'alina ku mutima, nti omulimu ogwo gwakola musanyufu ku gwo oba si musanyufu. N'olwekyo bw'oba oli ku mulimu gwo, faayo nnyo okulaba nti omulimu gw'okola ogwagala. Kijja kuba kirungi nnyo eri ba customers bo, kijja kuba kirungi nnyo eri banno b'okola nabo, ate kijja kuba kirungi nnyo n'eri ba boss bo. Bwe tuba tuvudde ku nsonga ya attitude, waliwo ekigambo ekirala ekijjawo nga character, enneeyisaayo ku mulimu. Weeyisa bulungi ne banno, weeyisa bulungi eri ba boss bo, weewa ekitiibwa ku mulimu gy'okolera, oyina transparency. Kitegeeza bw'oba osanzeewo, oba tugeze olabye ssente za kampuni tozitwala, tozinyakula. Character, banno bawe ekitiibwa, weewa ekitiibwa, omulimu gwo guwe ekitiibwa. Ekigambo character kintu kikulu. N'olwekyo ebbanga ly'omala nga oyina characters ennungi, omulimu ogwo gujja kutambulira bulungi. Bakama bo bajja kwagala, bakozi banno bajja kwagala, kampuni ejja kwagala, ate ne ba clients bo bajja kwagala. Bwe mba nvudde ku kigambo kya character, ngenze ku kigambo kya communication. Communication kitegeeza empuliziganya. Ku mulimu yonna gy'okolera, ekigambo empuliziganya kintu kikulu. Kitegeeza nti bw'oba oli ku mulimu, faayo nnyo okuba nga owuliziganya. Owuliziganya n'ani? Oteekawo empuliziganya ennungi n'ani? Ne bakama abo b'okola nabo ku mulimu, bakama abo ku mulimu, bakozi banno b'okola nabo ku mulimu, that is abakuli wansi wo, ate ne ba clients bo, ba customers. Kitegeeza walina okuba nga waliwo empuliziganya ennungi, communication. Ekyokulabirako nti senga obeera tugeze nga tobeere ku mulimu, olina okuba nga okuba essimu oba nga otegeeza bakama abo, n'obategeeza nti banne nafunye obuzibu oba nalwadde, sijja kusobola kujja ku mulimu. Bakama abo ne babeera nga bakimanya, oba abakozi banno ne babeera nga bakimanya. N'olwekyo ekigambo communication kintu kikulu ku mulimu. Buli mbeera yonna gy'oba otambula ng'oli ku mulimu, communicate. Buli kimu kyonna ekiba kiriwo ng'oli ku mulimu, communicate, wuliziganya ne banno. Ebbanga ly'omala nga tewali communication, kitegeeza waliwo kinene nnyo ekibulawo ku mulimu ogwo. Ekirala, cooperation kitegeeza okuba nga muli bumu ne banno n'abanyonyodde, banno b'okola nabo emirimu, babboosi bo oba bakozi banno b'okola nabo abali wansi wo, wamu n'ekyo ne ba customers bammwe ku mulimu. Teekawo empuliziganya ennungi, teekawo enkolagana ennungi, cooperation. Mulina okuba nga muli muntu omu. Ebbanga lye mumala nga mutambula nga muli muntu omu, nga mukwatagana, kitegeeza omulimu guba gujja kutambula bulungi. Emirimu gyammwe giba gijja kutambula bulungi. Emirimu gya kampuni bw'obeera nga gwe weekosa, emirimu gyo giba gijja kutambula bulungi. Kitegeeza cooperation, okukwatagana, okuba nga muli bumu ku mulimu kintu kikulu nnyo. Tulaba ebiseera bingi nnyo abantu nga bali ku mulimu naye ng'ate waliwo okusojjagana. Buli omubeera nga musojjagana, kitegeeza emirimu tegisobola kutambula bulungi. N'olwekyo okuteekawo enkwatagana, okuteekawo enkolagana ennungi ennyo ku mulimu kintu kikulu. N'olwekyo yenna andaba, yenna mpuliriza, ensonga ze njogerako ezikwatagana ku mulimu nsonga nkulu nnyo. Oba bakukozesa oba weekozesa, nsonga nkulu nnyo, faayo okuba nga ozitunuulira. Olw'ensonga ebiseera bingi nnyo osobola okuba nga oli ku mulimu ne weesanga ng'ogobeddwa ku mulimu.
naye ng'oba oliawo ekimu ku bino kye wayagajjalira n'otakifaako oba oliawo kale tewamanya naye kano akaseera kalungi nnyo nti ofunye obubaka n'olwekyo oluvannyuma lw'okufuna obubaka bwekwateko kubanga ebiseera bingi nnyo tulaba nga waliwo ebitagenda bulungi mu maaso kasitoma najja mu dduuka n'akusanga ng'oli munyiivu ekintu ekyo si kirungi oyinza okuba nga wafunye ebikutabula naye ate tobiraga kasitoma wo buli lw'obiraga kasitoma wo kiba kimumalamu amaanyi kasitoma wo lw'abeera ajja mu dduuka olina okumwaniriza kye tuyita hospitality olina okuba nga oli hospitable olina okumulaga faces ensanyufu olina okuba nga olina kye bayita customer care kitegeeza customer mwanirize bwe kiba kitegeeza katebe nga weekali osobola okukamuwa kwegamba n'obeera ng'omulaga nti omuwa ekitiibwa customer asobole because customer aba akuleetedde ssente ate nga ssente ze wakima okuteekawo business kati n'olwekyo tolina kulagajjalira customer kubanga buli lw'olagajjalira customer ate oba olagajjalira ssente wamu n'ekyo ate nga ogenda okuveeka ekirubirwa kyo ba wagenze nga wakimye ssente kati n'olwekyo faayo nnyo okulaba nti oteekawo cooperation oteekawo obumu okukwatagana ku mulimu eyo gy'okolera ekyo nga nkivuddeko waliwo kye tuyita productivity kitegeeza ki mu work ethics productivity kitegeeza okubeera nti bw'oba oli ku mulimu gwo olina okuba ng'okola nnyo kola nnyo ng'oli ku mulimu gwo ebbanga ly'omala ng'okola nnyo ng'oli ku mulimu gwo kitegeeza kampuni eba ejja kufunamu mu kubeerawo okwo ku mulimu kampuni eba ejja kuba nga nsanyufu kiyinza okuba nga kyekimu ku bijja okuleetera kampuni okuba nga ekwongeza omusaala olw'ensonga oli productive eri kampuni oli mukozi okola nnyo teweesaasira ng'oli ku mulimu kubanga lwaki ogenda ku mulimu okukola ng'oyagala ssente ssente ezo zijja zitya ssente ezo zijja ng'otaddemu amaanyi okuteeka amaanyi g'oteekamu kitegeeza kyekimu ku bijja okubeera nga bikuleetera okubeera nga ku mulimu bossi bo bakwagala oluusi bayinza okupromotinga promotion kitegeeza ate era ssente buli babeera nga bakupromotize nga bakulinyisiza eddala kitegeeza n'omusala guba gweyongera ate ne bw'obeera nga tokozesebwa nga ggwe weekosa buli lw'obeera ng'okola nnyo ate kikuyamba okubeera nga sales zo ebintu byo kwegamba ebintu by'otunda oba kale gamba profits amagoba ago gabeera geeyongera olw'ensonga oli mukozi okola nnyo n'olwekyo ensonga y'okukola ennyo tetwesaasira nga tuli ku mirimu tukole nnyo kubanga eno gye tuli abantu bakola nnyo y'emu ku nsonga lwaki bano baakulako ne batuleka bakola nnyo tebeesaasira osanga omuntu ng'ali mu myaka egyandibadde ewaka ng'atudde naye ate ng'akola nnyo eyandibadde waka ng'atudde nga bamulabira bulabizi naye ng'ali ku mulimu ate ng'akola nnyo nnyo n'olwekyo embeera ey'okuba nga twesaasira tugejjemu tukole nnyo kubanga ebbanga ly'onoomala ng'oli mu nsi ate ssente ozaagala kitegeeza olina okukola ennyo tolina wookibuukira ekyokukola ennyo tukole nnyo mikwano gyange tukole nnyo kubanga ssente tuzaagala tukole nnyo kubanga twagala okubeera obulungi twagala promotions ku mulimu byonna byetoolera mu kukola nnyo ekirala ngenda kwogera ku nsonga ya respect ekigambo respect kintu kikulu nnyo respect kitegeeza kwewa kitiibwa respect kitegeeza okwewa ekitiibwa n'okuwa ekitiibwa bakama abo kintu kikulu nnyo bakama abo abakosa bawa ekitiibwa gwe mwennyini olina okwewa ekitiibwa ebintu bya kampuni ate nabyo olina okubiwa respect kugambira ekigambo respect ng'era bwe mukiwulira kitololera ku mpisa zo kitegeeza bw'obeera oli ku mulimu beera n'empisa bakama abo bawa ekitiibwa customers bammwe bawa ekitiibwa ne bakozi banno bawa ekitiibwa bwe mba nvudde ku kigambo respect waliwo kye tuyita teamwork mu work ethics kintu kikulu nnyo teamwork kitegeeza ki teamwork kitegeeza okubeera nga mukolera wamu mukola wamu nga team mukolera wamu ng'abakozi mwenna ku mulimu mukwatagana
ekintu ekyo ekyokukwatagana ku mulimu ng'ensonga bw'ebeze mugikwatira wamu kizibu bwe kiba kizo oba challenge etya mugisolovingira wamu kye bayita teamwork. Mwenna nga muli bumu mukwatagana. Muno bw'aba agambye ku mulimu nti gundi jangu onyambeko tukole kino bwe tumala tukiveeko tukole ekirala obeera ng'okola ki nga teweekkaanya ng'ogenda ne mubeera ng'ensonga eyo mugikwasaganya ng'omuntu omu oba nga ttiimu. Ku mulimu kye tuyita teamwork mukolera wamu. Nja kubawa ekyokulabirako eky'enkuyege. Enkuyege ezo zikolera wamu bwe ziba zizimba ekiswa kyova olaba nti omulimu gwazo gutambula olw'ensonga ziba zikolera wamu. N'olwekyo ku mulimu ekigambo teamwork kintu kikulu nnyo mu work ethics. N'olwekyo munzikirize olunaku olwaleero ku nsonga eyitibwa eya work ethics ngimaliza. Onyinza okuba zonna sizimaze eyo naye ensonga eyitibwa eya work ethics munzikirize ngikomyawo. Ku mpozi ekirala kyenjagala okwongerako katono nnyo bwe mba nvudde ku work ethics oba oliawo kyenyiza okuba nga ngenda kumaliza nakyo olwaleero nga bubaka ate bukulu nnyo eri buli muntu ampuliriza. Waliwo ensonga eyitibwa ey'okunyooma emirimu. Ensonga eyitibwa ey'okunyooma emirimu challenge y'amaanyi nnyo naddala eri mu Africa oba oliawo ne mu Asia ne mu continents endala. Ekintu okunyooma emirimu tukyeggyemu bakwano bange, mikwano gyange. Eno gye tuli teri kye bayita kunyooma mirimu. Abantu bakola nnyo. Temuli kye bayita kunyooma mirimu. Omulimu kagubeere nga gufaanana gutya omuntu agukola. Lwaki agukola? Kubanga abakimanyi nti agenda kufunamu ssente. N'olwekyo ekintu kunyooma mirimu tukyeggyemu. Buli lw'onyooma omulimu oba wezze emabega. N'olwekyo oyinza okuba ng'olina degrees 2 n'ogamba nti guno omulimu tegunsaanira. Ekyandibadde ekituufu omulimu ogwo gukole nga bw'olinda guli gw'oyagala gukutuukeko. Bw'oba olina degrees 3 lema kutuula waka nti sijja kukola. Guno emirimu egiriwo teginsana nina degrees 3 sobola gikola. No. Omulimu gwonna oguba guliwo sooka oteeke degrees ebbali omulimu ogwo ogukole oluvannyuma omulimu guli gw'oyagala guli kusanga ng'otambula. Kubanga abaana bangi nnyo abatudde waka abatakola naye ng'ekizibu ekisinga okuba eky'amaanyi kunyooma mirimu. Olw'ensonga ffe tulowooza nti waliwo emirimu egye tuyita emiyonjo abaasoma gye balina okukola naddala mu ofiisi. Ate abataasoma bye balina okukola emirimu emikyafu eyo attitude endowooza eyo nkyamu nnyo. Tweggyemu ekintu ekyokunyooma emirimu kubanga ensi ezaakula teri kye bayita kunyooma mirimu. Weesanga nga omuntu akola mu mochare ng'afuna ssente ezitabalika gwe dokita z'otajja kufuna olw'ekika ky'omulimu gw'akola. Kati n'olwekyo omuntu oyinza okwesanga ng'agenze ebweru naye nga omulimu ogw'empapula ze nga tagenda gukola. Olwaki? Omulimu ogw'empapula ze nga ssente gumuwa ssente ntono n'agamba no. Guli omulimu ogumpa ssente nnyingi nnyo gwe ngenda okukola. Lwaki agukola? Tatunuulira kiri nti omulimu guli oba gulimu obukyafu oba gulimu kino oba gulimu kino. No. Wabula atunuulira ssente z'agenda okufuna. N'olwekyo twetaaga tukyuse endowooza. Teri mulimu mubi. Omulimu gwonna ogukuwa ssente gukole ng'ogukola n'obumalirivu ng'ate otaddemu okwagala. Gye binakkiro ojja kubeera ng'ogaggawala. Olw'ensonga wamanya ky'oyagala n'otanyooma mulimu. Tandikirawo. Bw'obeera ng'omaze okusoma n'olaba vidiyo yange eno ey'olwaleero ng'obadde waka tokola, tandika okukola. Kakubeere kulima genda olime. Kubanga oyinza okwesanga nga ssente zaakuweera zaava mu kulima ate kati olina bw'ogamba nti okulima kubi nga wafunamu ssente ezaakuweerera oba okulunda kubi ng'ate abalunzi bangi nnyo bagaggawadde. Abalimi bangi nnyo bagaggawadde. N'olwekyo kye twetaaga okukola twetaaga kukyusa ndowooza. Mu first world batusinga okulima. Bwe ngamba first world mba njogera ensi ze bayita zinnaggwadda zitusinga okulima. Kitegeeza okulima is a business. Okulima mulimu. Okulima n'okulunda mulimu.
N'olwekyo twejjemu ekintu ekyokunyooma emirimu tukole nnyo mikwano gyange. Obubaka obwo bwe mbawa olunaku olwaliro obubaka bukulu nnyo. Tukole nnyo. Ebbanga ly'onoomala ng'okola nnyo ebintu bijja kutambulira bulungi teweesaasira. Ne bw'oba olina emyaka 60 tekina kye kitegeeza, tekikuggyako kukola. Kuba oli mulamu, kola nnyo. Ebbanga ly'onoomala nga mu nsi oli mulamu kitegeeza ssente ozeetaaga. Ate olina muntu gy'ojja kugenda nti munnaaye empa. No. Kuba ne bw'onooba olinayo oli bw'anaakuwa ssente leero ate n'enkya tojja kuddayo. N'olwekyo ekisinga okuba ekikulu tukole nnyo tetwesaasira tetunyooma mirimu. Obubaka obwo bwe mbawadde olunaku olwaliro obubaka bukulu nnyo mikwano gyange. Nnyinza okuba njogedde ebigambo bingi nnyo naye mbeegayiridde mikwano gyange. Ensonga ezo zonna ze njogedde afazaali twalamu. Leka gamba nti bayayogedde ebintu bingi nnyo naye funa by'ogenda okutwalamu obikolereko. Kubanga omuntu asinga okuba omulungi si muntu oyo akuwa ssente. Omuntu akuwa amagezi ye muntu asinga okuba omulungi. N'olwekyo amagezi bwe bugagga. Obugagga buva mu magezi, kitegeeza amagezi bwe bugagga. N'olwekyo ndi musanyufu nnyo okubanga musazeewo video zange ne muzisoosowaza ne mubeera nga munfollowinga ne musubscribinga ate ne comments ne mubeera nga muzimpeereza. Comments ezo nzaagala nnyo. Ate n'okubanga musubscribinga ate nakyo kinsanyusa nnyo kubanga kijja kubeera nga omulimu gwaffe kigwanguyiza okubeera nga gutambula. Because njagala video zaffe zibeere nga zituuka eri buli muntu. N'olwekyo buli lwolaba video yange nkwegayidde mukwano gwange gisindikira omuntu omulala. N'omulala bw'aba agifunye ate naye agisindikira omuntu omulala. Kubanga ekisinga obukulu si kubeera ku YouTube ng'olaba ebintu ebitagenda kukuyamba, ebitagattako. Wabula okubeera ku YouTube ng'oyinako information gy'ofuna. Ng'ofunako okumanya, ng'ofunako amagezi. Kuba amagezi bwe bugagga. Oba oliawo oyinza okwesanga nga okwogera kwange kuno nga egenda kubeera starting point. Ng'egenda kubeera ntandikwa y'okugaggawala. N'olwekyo ndi musanyufu nnyo nkiddamu. Ndi musanyufu nnyo okubanga mwasazeewo okubeera nga musoosowaza video zaffe. Mwebale nnyo, mwebalire ddala. N'olwekyo oba oliawo ebigambo ebirala ndibyongerako olujja. Naye essaawa eno mbasaba munzikirize ngenda kubeera nga ntwala obuvunaanyizibwa buno okuba nga nkyusaamuuko mu lulimi oluzungu. Bannaffe abalala abatawulira Luganda, abalina ekizibu ky'Oluganda babeere nga basobola okubeera nga bategeera ensonga zengezezaako okubeera nga mbategeeza akawungeezi ka leero. N'olwekyo essaawa eno munzikirize mbeere nga nkyusaamu tugendeko mu lulimi oluzungu kubanga nabagamba video zaffe ziri international. Twagala buli muntu yenna across the globe, across the world abeere nga asobola okubeera nga afuna kye tugamba. Dear ladies and gentlemen, I'm so grateful that all along you've coped up, you've been moving together with us. You've dared greatly to subscribe to our videos. We've on several occasions seen your comments and we've loved them. We've fallen in love with them. Thanks so much. Thanks so much for daring to follow us. Thanks so much for daring to prioritize our videos. We are so grateful and very grateful. Last time I talked about human rights, and I'm sure that you indeed understood. At least you got a lot out of what I talked concerning human rights. This time around, I've come again to talk about a different issue, and it's all about work. Right now, I'm going to talk about work. Work. The way you hear the word work. What does work mean? In simple terms, because I just want to be as simple as possible. I don't want to complicate anything. In simple terms, work means anything that you do to earn a living. It's work. Anything that you do, any effort you take, any role you play,
with the aim, with the intention of earning a living, with the intention of getting some money, such that you can pay for school fees, you can, for your sons and daughters, you can pay for your rent, you can do everything that you want so as to earn a better living. That's work. So, having looked at the meaning of work, what are the different types of work that we have? At least I know there are so many types of work, but at least I want to give you a few of them. I know there are so many, so for that matter, I won't finish all of them. Time cannot allow, because the list is just endless. So what does it mean? It means that I'm just going to tell you a lot. I mean a few, just a few. I'm just going to speak out a few of them. One of them being barbers. Those ones that work in a salon, in a men's salon and in a women's salon. Barbers. Those that cut our hair, those that trim our hair, those that work on our hair, the barbers. Then we have teaching. Besides barbers, we have teaching. And after teaching, we have carpentry, because the teachers do a great work. That is in universities, in primary schools, and in secondary schools. All tertiary institutions, teachers. And I really want to thank you so much, teachers, for that work you do. I know teaching is not a joke. It is so tiresome. Teaching is so challenging, so tiresome. It involves a lot of patience, because I know in so many schools, in so many institutions, very many teachers are poorly paid. So I just want to take this opportunity to thank the teachers for that work you do, for that great work you do. Thank you so much. We have carpentry. Carpentry. Those that work in furniture. They design our furniture, the furniture we use. Right now, I'm using furniture. That's carpentry. We have doctors, we have nurses, we have lawyers, we have civil engineers, we have mechanical engineers, we have bus operators, bus drivers, we have border riders, taxi drivers. So all of that is work. So really, there are too many types of work. But for the interest of time, I just want to mention a few. Though the list is just endless, those are some of them. And I honestly want to say that thank you so much wherever you are. Thank you so much for that work that you do. It's very important. It's very important, because while you do that work, it brings about development. Because at any time you go for work, you are not only developing yourself, but you are developing the nation. And besides developing the nation, you are developing the world. Because a lot of people benefit from that work that you do. So thank you wherever you are. Thank you so much for doing that work tirelessly, effortlessly. Thank you so much. Then, having looked at the different types of work right now, allow me look at what we call work ethics. Work ethics, what does it mean? When you hear of someone talking of work ethics, what do you mean? I mean, what do you understand? What do you get to understand? How do you perceive it? That's work ethics. So in simple terms, work ethics, it involves all such kind of, maybe if I can say, the initiatives you must take. You must conform. You must conform to, you must adhere to while you are at work. How do you have to behave? How are you going to relate with your workers? What kind of attitude are you going to have while at work? So the list is just endless. That's what we call work ethics. It's all about you. It's all about you. It's all about you. Work ethics. You, specifically. Are you good at work? Do you respect yourself? Do you cooperate with your colleagues at work? Do you respect your bosses at work?
Are you cooperative? Do you team up with them while at work? That's what we call work ethics. So, what are the different examples of work ethics? And here we are. One of them is your appearance. While you are at work, you must be smart. And when I talk of smartness, smartness from top to bottom. Be smart. Because while you are smart at work, it appeases your bosses. It appeases your colleagues. Because everybody loves a smart person. While you are smart, everybody is comfortable. Is comfortable with you because you are smart. And while you are the opposite, then people get disgusted with you. So be smart. Your appearance at work matters a lot. Be smart. How about your teeth? How about your hair? Your clothing, your shoes. Have you touched in? Are you smart? Are you worth going into an office or working into that office you work? Where you work? Are you worth it? So your appearance matters at work. When your appearance is good, people will respect you. And when your appearance is the opposite or is bad, then you'll deter people. You'll discourage people. So, in other words, your appearance matters. Be smart at work. In addition to that, attendance. In addition to appearance at work is attendance. Do you attend at work? Do you go to work very regularly? Do you go to work every day? Are you at work? Or you abscond from work? Which is which? Because if you go to work every day, if you are at work all of the time, it will encourage your bosses to love you. It will encourage your colleagues to work you. It will encourage your colleagues to work with you. To love you. It will develop. It will be a reason to add on to the development of the company. Okay? It will foster development of the company or development of your organization. So, please attend at your work. Attend to your work. Be there. Don't abscond. Always be at your workplace. Then besides that is attitude. How about your attitude? Do you have a positive attitude at your workplace? Do you love that work that you do? Do you love it or you don't love it? Do you love that work that you do? Do you feel it? Do you like it? Because if your attitude is not positive at your workplace, then that work you are doing is bound to fail. Is bound not to work, not to go on well, not to move smoothly. Because your attitude is already poor. You don't want the work. Or there is somebody at your workplace you are not comfortable with. And that's worsening your attitude. So while you are at work, have a positive attitude. Because that positive attitude enables your work to go on, to move on smoothly. And whenever your work moves on smoothly, whenever your work is whenever your work is good, whenever your work is good and as far as your attitude is concerned, then productivity will be fine. Productivity will be high. Okay? So your attitude should be okay. If your attitude is not good at your workplace, then look for a possible solution. Look for a possible solution, for a way out, such that you better your attitude. Another one is character. How about your character? Character. Is your character good with your colleagues? Do you like your colleagues? Do you behave well at your workplace? Do you like your bosses?
Do you like those colleagues of yours under you? Do you like them? Are people not fed up of you at work? Do they like you? Because if your character is not good, people will hate you automatically at work. And if at all your character is good, then people will love you at work. So have a positive character always at your workplace. Be someone that people cherish at work. Be a good person. Be a well-mannered person. Have a positive character. Like the work that you do at your workplace. Like it. Then besides character is communication. Because what does communication mean in work ethics? Communication means that you've always got to foster that communication with your colleagues at work. That is, whenever you are at work, always listen to each other. That's communication. Talk to your colleagues very well. Talk to your bosses very well. Communication. If you are not in position to go to work the next day, communicate to your bosses in time. Communicate to your clients in time such that they can get to know about you. About you. Okay? So, communication is very important. Always don't leave your colleagues, don't leave your bosses at your work not in position to know what's taking place about you. Always communicate. In any case, communicate. If it is a challenge, communicate at your workplace. If it's a problem, communicate. Because communication is very important. That's why at work there are telephones there to foster communication, to ease communication. Because whenever there is communication, then your work will go on smoothly. There will be ease. There will be speed at your workplace. Then after communication is cooperation. And what's cooperation? Cooperation is it is simply the way you relate with your people. That's cooperation. The way you relate. Do you work with them? Do you love them? Do they like you? Because you are cooperative with them, automatically they will like you. But if you are not cooperative, someone is telling you that please come and we do this work and you don't want to adhere. You are not cooperative and the people will dislike you at work. So cooperation means that you've got to unite. You've got to be one at work. Just be one at work. With your colleagues, with your bosses. Be together, be united. Be cooperative with them. Don't ignore them. Don't ignore their calls. Don't ignore at any one time. Just be with them. Be with them, like them, cooperate with them. Whenever they ask you to do something, do it. Just give in. So that's cooperation. At work, you must be cooperative. Be cooperative. Just cooperate. Because if you choose not to cooperate, then most likely you will be sacked. And when I talk of cooperation, it cuts across. You've got to cooperate with your bosses, cooperate with your clients, and you cooperate with those colleagues of yours under you. That's cooperation. So after cooperation, there is productivity. What does productivity mean? Productivity means that you've got to work tirelessly, such that there is efficiency at your workplace from you.
You've got to be efficient at work. Just speed up at work. Don't waste time. Be productive. Because they admitted you at work, they recruited you at work with the aim that you would help them reach somewhere. You would help them realize their aims and objectives. That's development automatically. So always don't waste time. Okay? Just be productive. Work hard such that productivity can be realized at the end of it all. Because how about this side? This side, people work so hardly. Very hardly. There is nothing like time wasting. If it means being at work at 7, you've got to be at work at that time. If you reach after 7, then you are not a time manager. Chances are that you will be sacked. Because this side, there is no time wasting. There is no time wasting at all. So always be productive at your work. Work hard. Don't sympathize with yourself. Just work hard as possible. Because some people are good at sympathizing with themselves. Oh, I'm smart, I cannot do that work, I cannot work so hardly. That's useless. Your being smart doesn't stop you from working hard. You're being beautiful. Because some people take their beauty as being so important, to such an extent of ignoring work. Okay? You find someone choosing to do some work with some kind of inefficiency just because somebody feels that she's too beautiful to do that work hardly. No, your beauty doesn't matter. That's why this side, even ladies drive. Ladies do any piece of work this side, regardless of how they look like. Doesn't matter. The way you look like at work, whether you are too handsome or you are too beautiful, that one doesn't matter. What matters is your productivity, because that's what the company wants. That's what the organization wants. You've got to be so productive, because any organization aims at developing, aims at maximizing profits, maximizing output. Maximizing output means maximizing profits, and it means development. So just not consider anything to do with your beauty, but work hard. Just work hard as possible as you can. Do it. Then besides that is respect. Respect is also very important. It's a very important aspect at work. Respect. There's what we call self-respect. You've got to respect yourself. Respect yourself, and after respecting yourself, then you respect your bosses. Respect your bosses, respect all those colleagues under you. Then again, respect your customers. I know of some people in Kampala, those that own shops. You find someone seated in a shop, and that person is not bothered about what we call customer care. When a customer enters your shop, you've got to welcome that customer with hospitality, with respect. Just be happy, because that customer wants your smile. He or she wants to see you smile. He or she wants to see you happy, regardless of whether you've not sold anything. Okay? Just be happy. Give that customer a big smile, because that big smile impacts a lot.
it impresses the customer a lot, to such an extent that the customer may choose to buy something just because of that smile, because of that hospitality. Don't give them names, because some people are good at giving customers names. Oyo musawo, that so and so is purposely in the shop to check. He's a checker. He's not going to buy, but instead is checking, merely checking, window shopping. Some people don't want window shopping, but window shopping is very important and is very normal everywhere. Because it is out of window shopping that someone chooses to buy. Someone develops the urge to buy just because of window shopping. So, please respect your clients at work. Don't give them names. Don't underrate them. Don't disregard them. Don't ignore them. You've got to prioritize them. Because a client means money. The reason why you put up a business is purposely to make money. And how do you make money? It is from the customers that you are making money. Because it's the customers that have got to come to your shop, buy your products, and at the end of it all, you make money. So don't undermine your customers. Respect them. Treat them with respect. So I've talked of you respecting yourself, respect your bosses, respect your clients, and respect those people under you at your workplace. So the last one tonight is teamwork. The last one concerning work ethics is teamwork. Teamwork is equally important at work. And what does it mean? What does teamwork mean? Teamwork means that you've got to work with your colleagues at work. You've got to cooperate with your colleagues at work. When they call you, please come and we do this work, you team up with them. You work together. You move up with them. You are together as a team. Because whenever you are at work, you are a team. You are one team. Take a case of a football team. There are two teams versing each other. So, a football team, when you look at a pitch, there are two teams that are going to play a football match. So each team has got to cooperate. All of the members in each and every team have got to cooperate. Why do they cooperate? Is because they want to get a win at the end of the match. So when you have teamwork at your work, most likely your work will be a success. Your work will succeed if you have teamwork, if you are together, if you love each other at work, if you respect each other at work. You are one. There will be no problem at work. So, I just want to urge my friends at work that please, you've got to have teamwork. Just be one. Just be cooperative. Just be united. Do each and every work together. Just be one. Have teamwork at your workplace. It will help you realize the development that you want to achieve. So, having spoken all of that, allow me end up with these two important issues. And one of them is what we call, because I know it's a very big challenge to so many of my friends, to so many people outside there. That's why I want to end up with these two. They're very, very important. I felt that at least I must share with you these two issues before I finish. And one of them is
It's about those people that undermine work. Don't at any one time undermine work. Because whenever you undermine work, chances are that you'll fail to work. You'll fail to do any work. I mean, you'll fail to have any work in your life because you are undermining work. What you should aim at is money. Never undermine any work. Any piece of work on this earth can give you money, can make you rich. Any piece of work can make you rich. So never undermine any work. The only work that you've got to do, the only issue with you is just bring all kind of techniques, all kind of avenues, all ways possible to make that work a very beautiful one. It's you to beautify that work. Make it a better work. There's no work that's bad. Not at all. Just make it such a better work that can give you good money. Just love it. Look for possible ways of making that work very beautiful, very good, such that at the end of it all, you can fetch money out of that work that you are doing. So in other words, don't undermine work. Don't undermine any work. There is no any work that's bad. That's why in the first world, people don't undermine your work. What people are only bothered about is how much are you giving me? Because jobs are too many in the first world. But what is very much important for anyone before doing any piece of work is that person has got to look at how much are you giving me. So he or she doesn't consider the kind of work that he or she is going to do. No. But how much money are you going to give me? How much money are you going to give that person at the end of it all is what is important. So if that person is going to fetch a lot of money from that work, then that person most likely will disregard all of the risks associated with that work. Okay? Plus some other issues involved in that work. So what is important, my friends, my viewers, my listeners, I think I've put it in the best way possible. Don't underrate work at any one time. Don't undermine your work. Because let's take a look at farming. Agriculture. Agriculture is a big industry. There is rearing of animals and growing of crops. That is animal husbandry and the growing of crops. It's a very big industry. There are so many chances there. You can try it. Why not? Because it's if land is there, do it. If you can get some money out of it, don't mind how you are going to look like at the end of the day. Maybe you are dirty somewhere. Don't regard that. Just disregard it. Your concern is money. So no job is a bad job. Just do any piece of work that's available. So that at the end of it all, you get some money, you become rich, you cater for your family, you cater for your people. At the end of it all, you will be so happy. So do it. And then lastly, I want to urge you to work hard. Let's work so hard. Let's work so hardly. Let's not sympathize with ourselves. Just work as hard as possible. If it means doing 2 jobs, if it means doing 3 jobs, do it. Why? Because you want money. You want to become rich. The only way you can become rich is by working hard. The only way you can become rich is by working hard. There is no any other avenue. Money is only got through hard work.
no any other avenue. So please be creative, love your work, work so hard. Work so hard. Don't sympathize with yourself. So please, my viewers, my listeners, I'm so grateful. I'm very grateful this evening. I'm very thankful. I'm almost losing what to say. But in simple terms, I just want to say thank you so much. Thank you so much for the time you've sacrificed. Thank you so much for that little money you are sacrificing to subscribe to my videos. Thank you so much for the initiative you've taken to give me a try, to try my videos, to give me a benefit of doubt, to try and find out what Kato is doing. How am I doing it? What can I deliver? Is it beneficial? Is it important? Is it relevant to the world? Can it impact any development to the world? Can it benefit the world? So that's why I'm saying thank you so much, please. Once again, I want to send my greetings to everybody outside there. Please, I love all of you so much. I love all of you so much. I respect all of you. I respect all of you. Mistakes are human. Mistakes are human. That's why we say that the word comments down there. Please, when you come across it, just leave your comment there. I'll be the happiest. Please, you also subscribe. You also subscribe. I'm just requesting you that please, the word subscribe is up there. Just subscribe to our videos. We shall be producing as more videos as possible. As more videos as possible for you to benefit. For you to benefit, because we want all of us to benefit. The time you sacrifice to watch my video, I'm sure you won't go without any benefit. And that's why I discourage you from watching anything that's not beneficial to you. That cannot add anything, any development on you. So please, until next time, I love all of you so much. I respect all of you so much. Please and please, thank you and bye-bye. See you again. Until next time, I remain yours, Kato Hassan.